value of R. Okay, you want to find the value of R in such a way that the power supply with the voltage source, the network, is same as the power supply with the current source. Okay, the power is given by the voltage source. It should be equal to, as per the question, that is equal to power supply by the I source. Okay, I source means you can have this one. Voltage source means plus or minus in this moment. Okay, so look at this one. So what I do, let me just have a small nodes. Okay, because the node is very important. I draw the circuit once again back. So this is plus and this is minus. Okay, and then I just make the another resistor. It is parallel to the voltage source. This is a 120 volt, right? So here the current flowing through S1 is I. Let me take it as I. Okay, and here this point I can name it as number 1. This is a 15 ohms, is that right? 15 ohms. And next is, as usual, 8 ohm is available. So I just point to 8 ohm here. And then I will be having a resistor. Because why I have placed node number 1 means because it is having the voltage source here. And then here I have the another one. This is a current source, is it right? So value is 10 amps. So that also has been connected here. The R we want to find. Okay. So this node I just name it as a 2 because Y means it is a current source, is it right? Voltage source, it is a current source. Okay. Now let me come for the node 1. Okay. This is a node 1. So what I do for the node 1, I just want to calculate. Okay. So node 1 by the nodal analysis, because node analysis is very, very important. I hope you may have studied the basics. Okay. Analysis. I is equal to, okay, this is the I is going on, right? I is equal to, you know, the V by R formula, right? So 120 divided by what's R here? 15, is it right? 15. At this point, not only these two, from here also this is coming, right? Yes. Then plus, listen me, this voltage you have to neglect with this voltage, because here I means this is V, okay? This V means here I is flowing on, this I means here V should be flowing, okay? So this voltage you have to eliminate from this voltage, okay? So this voltage you have to eliminate from this voltage. So that means what? 120 minus V divided by what's in between resistor between that means 120 and V, 8, is it right? So that you have to place 8. So if you do so means it is equal to 8. So if you make it a calculation, is 8 plus, you know that you'll be having this what is that you'll be just getting 15, and then minus 1 by 8 is 0.125 volt. Okay, because I'm just making everything clearly. So that is equal to 23 minus 0.125 volt. You can make it as a equation number 1. Very simple. Okay, and then node 2. Okay, node 2, the same by the nodal analysis. By the nodal analysis. So at this node 2, okay, node 2 I want to find the I. Okay, I is equal to, so here no need of I because I is given as 10 amps. So I can make it 10 is equal to, you got it, 10 amps. Okay, here what we have at this point, what is the V? V is V. What is the R? R is R. Simply V by R. Okay, and here from this point you have to eliminate another voltage 120 volt, because V is the main. You have to eliminate another voltage from this V. So you have plus V minus 120. Okay, in between this V and 120, what is the resistor is available? 8 is available. Is it right? No need to consider 15 because 15 belongs to this one. But I'm telling in between. So you have to divide it by what you have? 8. Okay, so that is equal to V by R plus what is 1 by 8? 0.125. Then afterwards, you can take it as a minus. Yes, listen, V by R. Otherwise, you make it a simple way. Okay. So what it means 10 is equal to, I can write V by R. Okay, V by R I just written here. Then afterwards plus V divided by 8. Okay, and then afterwards minus 120 by, what is 120 by 8? 120 by 8. I just write here. That is equal to 10. So here you can write V by R plus V by 8. It's equal to 10 plus 120 divided by 8. 8 plus 120, 200 by 8. So that is equal to, you know, 2 8s are 16, then 4, 5 8s are 40. Okay, so V by R plus V by 8 is equal to 25. Okay, you can take this equation as equation number 2. Okay, so from this equation 1 and equation 2, you can find a very simple format. What you do means, listen me, yes. So what is the very important one? So the 23 minus 0.125 volt, is it right? So here you have to make a supply. So what I say, they have given that voltage, the power because of the voltage equal to power because of the I. That you never forget this one. Okay, so that what you get it. So 120, this voltage, is it right? So this volt becomes I. Okay,
very simple. It is equal to 10 amps. Amps become voltage. So 10 voltage. Now you understand? Simple. So which implies, okay, V is equal to what? So I can just cancel the 0, 0. 12I. Okay. V is equal to 12 into I. So now I am substitute V is equal to 12I in this equation. So 23 minus 0.125 into 12I. Okay. 12I. So that is called what is equal to I, because I is here, is it right? So automatically what we have, 23 minus 1.5I is equal to I. So 23 is equal to, so this 1.5 means 2.5I. Is it right? So I plus 1.5. So I is equal to, automatically what you get, you will be getting 9.2. Oh, is it right? So approximately 9.2 amps. So I is 9.2 amp means it is very simple. Okay, so the equation number 2. Okay, in this equation number 2, so you have to make a substitution. Okay, so don't forget this one. What I have, so V means 12I, is it right? So 12I divided by R, and then plus 12I divided by 8 equal to 200 divided, so equal to 25, is it right? Yes, we have already find out. So 25. So substitute the value of R. What is the value of R? R is very simple. Is it? No, R only we have to find out. Okay, so what you do, 12 into, what is the I value? 9.2 divided by R, plus once again 12 into 9.2 divided by 8. Okay, that is equal to 25. If you do substitution means you'll get the value of R as 9.857 ohms. Okay, that's all. The answer is 9.857 ohms. So here you can substitute. Okay, நம்மள சொன்ன கேட்டுக்கோங்க, R கொடுத்திருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பவர் வந்து வோல்டேஜ் மூலமா வர்ற பவரும் ஒண்ணுதான், அதே மாதிரி கரண்ட் மூலமா வர்ற பவரும் ஒண்ணுதான். அதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த மாதிரி எழுதிருக்காங்க, PV ஈக்குவல் டு PI எழுதிருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்றது, ரீட்ரா பண்ணிட்டேன் சர்க்யூட்டை. ரீட்ரா பண்ணிட்டு இந்த வோல்டேஜ் மூலமா வர கரண்ட் வரும்ல, கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கரண்ட் மூலம் வோல்டேஜ் வரும்ல. ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் மூலமா வர கரண்ட் இந்த இடத்துல வருந்தோ அந்த நோடு 1 கொடுத்துட்டேன். இப்போ கரண்ட் மூலமா ஒரு வோல்டேஜ் இங்க வரும்போது இதை நோடு 2 கொடுத்துட்டேன். இப்போ நோட் அனாலிசிஸ் படி நோடு 1ல நடக்கிற கரண்ட் வெளியே பார்க்கணும். ஸோ ஐ ஈக்குவல் என்ன பண்ணிட்டோம்னா, V by R ஃபர்ஸ்ட் வரும்ல, பக்கத்துல இருக்க V என்னது 120, R என்னது 15, அப்போ 120 15 போட்டேன். இதுல இருந்து இன்னொரு வோல்டேஜ் இருக்கலாம், இங்கே வோல்டேஜ் வரும்ல, அப்ப அந்த கழிக்கணும்ல, அப்போ 120 மைனஸ் V கொடுத்துட்டு இந்த 120க்கு இந்த வீக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னது 8, இந்த 15 பார்க்க கூடாது 8, ஏன்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா தான் பார்க்கணும் இந்த இதுல. ஓகே, அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஒரு ஆன்சர் வரும், ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆக்சுவலா. ஓகே, அப்புறம் 2 இந்த இடத்த பார்க்கணும். இந்த இடத்துல I ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு, I வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டாம், 10 amps கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 10 இஸ் ஈக்குவல் டு V by R. இங்க இந்த இடத்துல இருக்குது V தானே, வோல்டேஜ் V தானே, R வந்து R தானே, V by R கொடுத்துட்டு இந்த Vக்கு என்ன பண்ணும், இன்னொரு வோல்டேஜ் இருக்குதா 120க்கு அதை மைனஸ் பண்ணலாம். இங்க இந்த Vக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல வோல்டேஜ் மைனஸ் பண்ணலாம். ஸோ V மைனஸ் 120, இந்த Vக்கு இந்த 120க்கு நடுவில் என்ன இருக்குது 8 டிவைட் பை 8 போட்டாச்சா. இதை சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும், அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 எடுத்துட்டேன். இப்போ கொஸ்டின் படி வாங்க, கொஸ்டின் படி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 120 இந்த இருக்கலாம் 120 வோல்ட், நல்லா பார்த்துவாங்க, 120 வோல்ட் ஈக்குவல் டு 10 ஆம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள பவர், இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள பவர் வந்து சேம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ V என்ன பண்ணுவேன்னா ஐயா மாத்துவேன், அதே மாதிரி I இருக்கிறது V மாத்திடுவேன். ஸோ அதை 120 I ஈக்குவல் டு 10 வோல்ட் மாத்திட்டேன். ஸோ இப்போ 0 0 கேன்சல் பண்ணா இந்த V ஈக்குவல் 12 கொடுத்துட்டு இந்த V ஈக்குவல் 12 இங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது ஐயோட வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஐயோட வேல்யூ தூக்கி என்ன பண்ணும், இந்த ஈக்குவேஷனை பண்ணும். அதுல ஏற்கனவே V யோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், என்னது V யோட V ஈக்குவல் 12 போடும். அதே மாதிரி அந்த 12 டிவைட் பை R வருதா, பிளஸ் 12 டிவைட் பை 8 வருதா. இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ 9.2 போடும்போது உங்களுக்கு ஃபைனலா R ஓட ஆன்சர் வரும். அந்த R கால்குலேட் பண்ணும்போது 9.857 வரும். இவ்வளவுதான் சிம்பிள். ஓகே, தேங்க்யூ.